kasita ofuna omusaala bwe pa. Once they get salary, sekundi ani yali amanja who was demanding me? ate You pay. ndiyo sister oyo abadde aneeragirako That sister was showing off. kangula essaawa Let me buy this n'agula watch. essaawa n'atambulaga akola Then ati you raising your arm sister amulabe so that the sister can see you. oba kangula engatto eri Or you buy that expensive shoe. owanza oluviiri olwo Oh, let me make up nange my hair. kandweteme. Let me put up this hairstyle. Control your expenditure. Fuga engeri gy'osaasaanyamu ssente. Ofuga otya? How do you do it? Make a budget. Have a budget. Kola embalirira. Make a budget. Kola embalirira. Ani amanyi budget ya Buluganda? Who knows embalirira? Anyway, I don't have to ask you because mujja genda mu groups. Budget ye embalirira. Budget Ye embalirira. is what we call budget. Manya kiki ky'oyingiza Know what your income na is kiki ky'ofulumya. and your expense. Ebiseera abooluganda ebyokulya obuli ssente byaggwawo. Time of just spending money is done. Kyekyo kye ŋŋamba kuba covid yakwata abantu wano nga bali offside. Because COVID came abruptly, Mukimanyi nti yakwata abantu bali offside. it caught people offside. Olina obusente bwo bw'olinda You were waiting for some money, naye lifestyle ye eri awo olowooza nti okitegeera to make this point serious okugifuula nti y'amaanyi nze ensonga njagala eno. nnyo kuchalinga abantu. I always tell church people, Lwaki temwekalakaasa mu covid? why didn't you riot during COVID time? Lwaki temwayokya bipiira? Why didn't you burn tires? Abantu enjala yali ebaluma. People were hungry. Omuntu enjala gweruma tasobola kwokya bipiira. Someone who is hungry cannot burn tires. Ebiseera bimala mu kunoonya ssente. The time was for looking money. So babulaza, So brothers who are here, make a budget. mukole embalirira. Ssente ziri mmeka z'oyingiza? Wandika Have truthfully. wandika mu mazima. Noga nti olwaleero You said today, omwezi nyingiza ssente mmeka? every month my income is so and so. Saagala wandiike zino z'osabiriza. Don't write this amount of money that you keep begging from people. Basisita Sisters who are here, mwe mutera okufuna ssente you always get money. nejjokubakuba obusimu. You call people. Nzija. I'm coming. Where is the transport? Send me transport. Ebyo. Those kind of stuff. Kati nazo n'oziwandiika. Then you write it down. Omanye expenditure Omanye ensaasaanya is different from income. is Oyinza okulowooza. yoyigiza. Oyinza okulowooza nti olw'okuba ozifulumya You may think that because you expense zezo it, z'okola. it's your income. No. Nedda. Njagala income means legitimate. Income kitegeeza sente entuufu z'ofuna ng'omusaala. Gy'ogenda n'okuva mu ebyo by'osimanyi by'okukulakula by'omukula. Those things of the true thing and you move around Nabo ne begging money. babulaza nabo babitandika. Even brothers do the same now. Okitegeera. You understand it? So muveemu ebyo. I want you to say, but this is one thing you'll discover. Kino kyegenda okuzuula. Ekisooka, One, sente z'ofulumya the money you spend, most cases zibeera nnyingi okusinga ku z'oyingiza. ebiseera ebisinga it is more than the Wali than your mukirabyeko income. ekyo. Is it true? Naye ze mmanyi abantu abasinga obungi yes, you have seen it. You haphazardly sit down okole budget. Tuula wansi okole embalirirayo. Ojja kwesanga z'ofulumya You nnyingi will find okusinga that z'oyingiza. your expense is greater than your income. Now that helps you. Ekijja kuyamba Okola ekintu kimu. to know one thing. Si buli kimu ky'ofulumyako ssente nti okyetaaga. Not everything you spend on that you need it. Waliwo by'otwetaaga. There are things you don't need, Ng'eyo embizzi. like pork. Sooka ogisaze. Siri musiraamu bannange. I'm not a Muslim. Wano musajja musiraamu. Nedda. I'm not a Muslim. Kuba osobola okubeera nga tolidde embizzi. You can survive without you taking pork. Ako kasikaati ke waguze eggulu n'okalaba ku mudala. Bannange ako kajjayo akabina kange. Oh, that skirt brings out my Nako outfit. tokeetaaga. You don't need it. N'ekyo kiwiivu simanyi wiigi ky'ogize. That chiwiji, Kino ng'okoze enviiri ne ziyita wano. you make your hair to pass through here. Waliwo enviiri ze bayita simanyi nakoowa. Nakoowa. Mbu twakoowa.
n'alukuba n'aluyisa n'obweruti eriiso erimu terirabika. Then one eye is not seen. Tozeetaaga ezo. You don't need that kind of hairstyle. Luli bangamba waliyo lipstick wa mitwalo 10. That there is lipstick that costs. Jali. The lipstick for mitwalo 10. Allah, okitegeera. Okay. Kati waliwo mitwalo 2 oba ogumu. Is there a lipstick for 10,000 or 20,000? No talu jali. Basista kambabuuze. Sisters, bw'ogula w'ettaano bamumanya. If you buy for 5,000, Sister Dora, oyo gwotaddeko wa mmeka? Wa mitwalo 2. It is for 20,000. Betty. Wa mmeka? Yogera amazima. 10. Wa mutwalo gwe yataddeko. Owa mitwalo 10 yaliwa. Prosi wuneeno. Okay, sister. Sister. Owa mitwalo 10. Okay. Naye kankubulire. But let me ask you. Bw'oba weesibwa mitwalo 10. If you put on 400,000, then 20,000, 10,000. Fe abalabi tetulaba, tetumanyi njawulo. We don't see the difference. Tetumanyi njawulo, I can tell you. We don't see the difference. Ng'olina wataano. She has for 5,000. Wagi? I see, okay. Mutegedde abooluganda. Are we together? Ne bw'aba wa mitwalo 10. Even if it is for 100,000. Namuwola wange yaŋŋambye mbu wa mitwalo 10. I have my daughter. Yimirira. Stand up. Ne of course alimba. Stand up. Yimirira. Oyo muwala wange. She's my daughter. Ne lawyer. She's also a lawyer. Tukola naye. We work together. So yaŋŋamba. She told me. Mbo. Nuzi yali asaaga. I think she was joking. So, whether it is mitwalo 10, whether it is 100K, 20K, 30K, 5,000, fe abalabi tetulabawo njawulo. we don't mind and we don't care. Nenga temukimanyi waliwo ziri expensive really. And we know they are expensive shoes. Waliwo ez'obukadde n'obukadde. And they are shoes that cost millions of money. Nezo eziri awo. Naye nobody is going to tell. Tewali agenda kukubuulira. Okujjako nga expert nnyo. Unless somebody is an expert in that. So, budget yomanya. Waliwo kye weetaaga okwambala engato eya bulijjo. You need to put on these usual shoes. Weetaaga okufuna ka lipstick. Just need a lipstick just to make up yourself. Just 5,000. Don't see a difference between her and the other one. Ejawulo mugirabo wakati wa prosi ne bali. Or even that one. Oba n'oli ow'emitwalo 10. The lie which she gave me. Manyi ya nini. Holiday. Waliwo kye weetaaga. There are things that you need. Nature which is really you don't need. Naye ng'ebirala tobyetaaga. So, bw'okola bw'otyo tukwetaaga okole kye tuyita surplus budget. Kolayo embalirira endala ogiteeke mu surplus budget. Kitegeeza nti your expenditure is less than your income. That ebyo by'osaasaanyaako bisingako. Ate saagala weeraliikirire. I don't worry. Ebintu bino. The things. Si kya bbanga ddene. It has not been there for a long time. I have told you I've done my program for 4 years. Ekyo kyo kyatunyonnyola kimukoledde naye mu myaka 4 gyokka. And I've seen changes. Era alabye enkyukakyuka ey'amaanyi. In my life I've seen changes. Mu bulamu bwe alabye enkyukakyuka ey'amaanyi. Nze embizi nali nagivaako. He had left pork long time ago. But now he has resumed the pork business. Bulinga bulwadde soko omale ogira obulwadde bwe bunaggwaawo. It's like a sickness. First fight that poverty. It is like a disease. Once it is gone, you go back to your normal life of. So 3. Ekyokusatu. Olina okuyiga to multiply. Yiga okukubisaamu. Jjukira nti sente zo zirina okubeera nga zikukolera si gwe akolera sente. Remember, money has to work for you, but not you to work for money. Yeyo difference wakati w'abagagga n'abaavu. That's the only difference between the rich and the poor. Okeera ku makya n'ogenda n'okolera sente. You wake up in the morning to go and work for money. Lw'otokoze teziyingira temulya. If you don't work, you don't eat that day. Okitegeera? You understand? Kaakati njagala oyige nga buli lw'ofuluma okukola. I want you to learn that once you get out to work, buli lw'ofuna sente zo, once you get your money, tugambye jjako ezo. We said save. Ezinaakukolera akalimu kokoyagala. That money which will work for you. Katugambo oyinza okuba nga welder. Bw'obanga okuze.
oweldinga ng'oyokya byuma. n'akasente ko bw'okafuna But once you get your money, kati ogeza kutandika bizinesi endala n'ekuyimirizaawo now you want to begin up another oba investment, oyagala kulunda nkoko or you want to lay Oba have bumyu. your chicken or rabbit. oba olina akantu ako akasente That little money you are saving, kabeereko nako kyekamultiplyinga. let it also multiply something to your income. Teweetaaga kubeerayo eyo. You don't need to be there. Oyinza okuteekawo bulaza wo gweweesiga oba sisita You can put a brother or sister that you nga naawe trust. okole ekintu kikya As you bulijjo. continue doing this So usual work, ogenda ogazibwa mpola. you go slowly but slowly expanding. Then ekirala Thirdly, yiga ssente kasita omanya okuzikwata bw'oti once you learn how to hold money, tokkiriza ssente kufuluma. never allow money to go away Fwa. like that anyhow. Control. Zifuge. Sorry. Protect your money. Zikume kuma sente. Lwaki? Why? Kuba ennaku zino Because these days abantu bagezi people are wise. balina obukodyo bungi nnyo bw'okulya ssente ku bantu. They have so many tricks to get money out of you. Wamanyira nti bannayuganda bagezi naye banafu. The way you know that Ugandans Waffe twandibadde are bagagga. wise but they are lazy. Naye ekituutta bunafu. But Ugandans, we are too lazy. Kuba nze kabula bw'oyagala okumanya nti abasajja n'abakazi mu Uganda bagezi. If you want to know that Ugandans are wise, Wuliriza amasimu ge bakukubira nga baagala okufera. learn and hear what their conversation, what they want to steal from you. Abasajja bagezi. People are wise. Nagamba kulo. Brother. Brother, Nze gundi ndi wano n'omutawana naye ate gwe nina kyenkumanyiko. Brother kati genda kola boti. Nakugamba ebintu. he tells you things. Kati bw'omanya nti ogamba gwe oli mubbi. Stupid. Nakuvuma n'agizzaako. Kasita omugwamu ng'akuvuma. Naye kankubulire. Let me tell you Ekyo kikulega nti abantu bagezi naye amagezi gaabwe tebagakozesa productively. that people are wise but they are not using their brains well. So weegendereza oyinza okugwa mu kitimba ekyo. So never fall into that trap. Ekira naddala ffe kitugwamu abalokole. Another thing we born again fall into. Sibagana kuba bujulizi. I don't prevent you from giving testimonies N'okugenda mu counseling. and going for counseling. Musumba sirumba bafusumba. Pastor, I'm not attacking you. Naye waliwo abasumba bewola ssente ku ndiga. But there are pastors who borrow money from Christians. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Jo Yesterday, nafunye omukisa. I was blessed. I was just like that. Negungwako bwetu. I got 10 million. Nefuna obukadde 10. Mukama yeebazibwe. Praise God. Sister olusula akazindalo bwe pa. Once the sister puts the Omusabira. microphone, then they pray for. Aba atamulako awo wabweru awo. As they are moving outside. Sister. Sister, come. Musumba akuyita. Pastor is calling you. Musumba sigwe. Not you, Pastor. Kakati sister. Now, sister. Manyi mbadde nzikiriza Mukama okumala ebbanga. You know, I've been believing God for a long Wajja time kubeerawo omuntu mu kanisa eno. that there will be a person in this church Mukama gw'ayisaamu. that God will use. Naye ate si kyekyo kyokka. But not only that, Mukama yandaga nga waliwo omuntu agenda okusiga obukadde 5. God showed him that there is someone who is going to sow a seed of Ate 5 yamu million. obukadde 10. And then God will give him 100 million. Ankusabireko sister ekyamagero kyewafunye kinywere. I am praying for you that your miracle may be established. Mukama tukwebaza olwa sister ono Father, n'agira thank you kino na for kino the sister. biki I pray ABCD. Sister ekinyegenyege kimukutte. Then the sister is excited. Pastor Mukama gw'omukisa. Pastor. Koze eki? Aba afuluma okuvuga pastor. As she's getting out, Nga brother wunajja. another brother comes in. Abalokole balina obukodyo bw'okulya ssente bannaabwe. Born agains have tricks of acquiring money. Sister. Munemaze n'ekwezi 3 sirya. I've spent so many times Sister, without food. badde mbiriivinga ate obanga nakusabira. I was believing and I've been Ku nnaku praying for 3 you ezo in those 3 days. nga sirya mbonaabona. I was not eating, I was suffering. Nensalawo okuyingira okusiiba. I entered into fasting and prayer. Ate nga nkusabira. But I was praying for you. Naye sister osobola okuyimirako nange. But sister, can you stand with me now? Nina projekiti yange yeesibye. I have a project, but it is Nina stuck. yakakadde kamu. I need only 1M.
olwo brother kamaze okukabisa eriiso limu bweri Then this brother was crying using one eye. amaziga gajjudde wano. Then tears are all over. Sister, Then the sister writes another check. kati abadde miliyoni 10 tulina mmeka? He had 4. 10 million, now he has 4 aba million. atambula edda eka As she's moving home, n'alaba bano abafako batimbye he sees these fako people putting up a abawala banner. mwagala obubina mwagala hips You need hips, you need bums, you need... agenda adaddeyo eno fako This is a fako. mugira sente meka? How much? Delivery, simanyi home delivery. Home delivery. Obukadde 2. 2M. She writes another Sister check. kati alina obukadde 3 obusigadde. Now she has Bye 2. byeŋŋamba, protect your money. Kuma sente zo. Kakati naddala ekintu kyenjagala okwogerako briefly ky'okborrowinga. Let me talk about borrowing. Abantu bakozesa nnyo akakodi ak'okwewola. People use this trick of borrowing. Balokole ate naffe tulina ekisa kingi nnyo. And born again, we are so merciful. Munansi ogyobaga n'ekisa kya busiru. But that is so foolish. Kambabulire, Let me tell you, abaavu babeera nnyo n'ekisa. poor people are so merciful. Okitegeera? Are we together? Era kwegamba buli lwalaba omuntu ng'alina ku kasente Once they see someone having money ate nga waliwo atalina and somebody lacks money, alina sente baba bamunenya the one who has money is always condemned obutawa oli atalina. to fail to give the other person who doesn't have. Okitegeera? Are we together? N'ensonga eri simple. But this is the analogy. Buli omu bw'ati bw'abeera. That is how everyone is. Bw'oba tomanyi kukozesa sente, mugaso gwa sente. If you don't know how to use money, Value, I'm talking about value, not use. if you don't know how valuable money is, Omanyi omuntu ayinza okufuna sente nga luli bwe mbaga nti nze nazifunanga. like I told you my testimony, I used to get money. Ayinza okufuna obukadde 5. You can get 5 millions. Ngamba nyinza okufuna obukadde 5. I can get 500 millions. Ekyo kyali kimbaddeko emirundi egiwera. It has ever happened to me many times. Abantu abasinga okusanyuka Those people who are more excited nga nfunye sente when I get this money bali bantu abatunda motoka. are the people that sell cars. Nze ng'oluggyako ekimu ky'ekumi When I n'ekiweebwayo, take away offering and the tithe, essimu esooka the first phone call, nkubira bannannyini bibanda. I call these people from the bonds. Halo, Hello, jangu. come. Ansanga mu banka, essimu ngikuba ndi mu banka. I call when I'm in the bank. Ozi, luli nakulaba ne kabenzi kali kisente meka? I show you with the other Mercedes Benz. How much is it? Okulamuza siramuza. I don't even bargain. Then I write the check. Olumu n'osala kusasula ku kitundu. Sometimes you pay half of it Ng'olina sente endala z'osuubira. when you are expecting some other huge money. Ne mu makkati awo, But along the way, ebintu ebigootaanamu katono. things don't work Naye out n'olumu well. bagikwata ne bagitunda. And then sometimes it is sold again Lw'okuba oli ku pressure y'amabanja. because you have so much pressure of debts. But that's not really what I wanted to tell you. Nekye njagala okubuulira What I want to kye tell you is how to manage people approaching you. abantu bano abajja gy'oli nga baagala sente Kati obakwataganya tugambe, otya. buli lwe bawulira oyo alina sente kati afunye sente. Once people hear that you have money, Lwaki by the way, how do they know? bakitegeera batya? Bali tubeera excited. Because tugenda ne Agamba tukyamuka. simu nga gwekugambye oli gwenkubidde, You know, the other guy I called, oba entambula neekyukamu. or maybe I changed the way I walk. Nawanya alabika yakwatamu. I said, maybe he has some money. Then n'ofuna ekizibu kino. Then you get this problem. Aha, ekirala tolambuza. Sometimes they don't even Nze nange bargain. nalinamu ekintu ekyo. I had this challenge. Nga bwe ziba weeziri, When I have money, siramuza. I don't bargain. Bring. Later. Ne bamanya. Oyulire. Protect your money. Kuuma sente zo. Tolaga bantu nti olina sente. Don't show people that you got money. Ate towola atalina busobozi kuzza. And don't borrow someone with no capacity to Ebyo return back. kambabulire omuntu abantu abasinga nze nampoze balokole sente I have borrowed bannange. to born again money. Omulokole najja ng'akaaba. They come crying. N'akaaba. They cry. Problem mukazi wange naye mulokole. The problem, my wife is also born again. Ate si bano balokole wawoota bayiwa mu mazzi. Not this just a usual born Konk. again, but born Atandika again okusaba ku Christians. ssaawa 2 They ez'okumakya begin to pray from 8 a.m. in the morning. n'amala 10. They stop at 4 p.m.
n'asibulukuka n'alyawo akantu awo. Then they break up their fasting. Ekiro n'atandika okuva ku 3. Then at night from 9 p.m. n'amala ku 11 nga bukya. Like at 5 a.m. they stop. Yoyo. That is the Christian I'm Kati talking omuntu about. wajja ng'akaaba So when they come crying, nze yandeetera abakazi oba bameka. I know my wife brought to me. Omu yekka gwe sigenda kwerabira. This lady I will not Yandeetera forget. omukazi alina akabina ke kava She eriwe. brought for me a lady who had a very big bang. Abakaba yajjere muwala n'ekiwala kino ekiri kirali bannange tuli bubi ate muloko Mukama yabazibwe bannange Yesu nedde ekizibu kino era Mukama yandaze nti waliwo omuntu agenda okinzijjamu. But the Lord showed him that someone is going to help me out. Kati ono n'aŋŋamba kati olaba abantu ba Katonda bwe bakaaba. Then my wife told him, now do you see God's people how they are Awo crying? sente. Give them money. Ne mugamba wabagambye dda nti tulina. You told them that we have. Munnange ng'akola ki? Ng'ampa. Omanyi ekyaliwo? Do you know what happened? Bali mu katemba. They were in drama. N'ekintu kye baatuwanga omusingo. And what was given us as Yali security, nnyumba. it was a house. Baali baagitunda dda. And the house was sold long time ago. Twali tuli eno nga lubale mubbe. We are protecting something which was already taken. So oyo mulokole. That is the Christian I'm talking about. Tokkiriza muntu kwewolako ssente. Don't allow someone to borrow from you. Tosooka kutunuulira musingo. Don't look at the security. No. Sooka otunulira ekisooka kikyagenda okukozesa ssente zino. Number one thing, just ascertain what is he going to use this money for. Kuba abantu ssente okuzewola kyangu. It is easy for someone to borrow money. Omanyi lwaki kyangu? Do you know why it is easy? Kiva mu bwetaavu bwa ssente. It is just cut us out of the anxiety. You need money. Bw'oba weetaaga If ssente. you need money, Nabino bwe boogerako mbu simanyi mulimu gw'okola biki tebikwata. You this don't kind even of work. think about tobirowooza nako how you will pay the money. engeri gy'ogenda okusasulamu sente ezo. Olowooza ku kizibu kyo. But you think only about the Kati problem. gwe mulokole ekisooka njagala kukuwulira. But you know, Towola. I want to tell you something. Don't borrow. Towola ssente. Don't borrow money. Naye bw'oba osazeewo okuwola. Don't lend money. Wola omuntu If you want to lend, nga ssente zino agenda zikozesa kintu kinaleeta ssente. lend to someone who is going to do something productive. Kyekyo kye tuyita good debt Eryo lye tuyita ebbanja eddungi and bad debt. n'ebbanja ebbi. Ekintu ekyo butamanya njawulo ekisudde abantu bangi. If you don't differentiate about the two, Naawe you gwe fall into kiyige problem. good debt and bad debt. Lulani nti ebbanja eddungi n'ebbanja ebbi. Togenda kwewola ssente Don't go to lend money nga zaakulya. for eating or for consumption. Tewola ssente Lend money zakukola kugula ebintu by'amasape. or to buy luxury things. Okitegeera? Are we together? Bw'oba wowoze ssente kazibeere kintu oba otaddewo obuzigo bwo mulimu If you abapangisa borrow money, maybe to oguze put up takisi ereeta apartments ssente. or taxi, that's okay. Naye mutakugamba nze bulijjo bempulira nena embaga bulaza sisita nyamuleeta omulabeko I'll bring my sister and you see. eyo togendayo. Don't go there. Eyo mugambe Tell that person, nange ate nange onsanze ha. you found me, ha ha. Oyinza okutya omuga nti nedda olidde. So akatego kali mu borrowing there. We wali akanyambere. Ekirala Another thing, weetegekere eby'omu maaso. plan for your future. Ekyo kye nabagambye nti bw'oba okola investment, kola investment bino ebinaakuyamba ng'okuze. Make your investment according to what will help you at your older age. Waliwo ebintu by'otosobola kukola There are some things that you cannot do ng'oli mu myaka egya waggulu. when you are old. Togenda kusigala muvubuka biseera byonna. You are not going to be youthful all the time. Nze mu kyalo eyo ewaffe At our home village, nina omusajja bambi olumu annyamba akajja n'asaawa n'akola ki. I have a man who is to come and clean up my Naye place. omusajja olumu ntya But sometimes I'm afraid. asinga obukulu. He's older than me Weze ni mukulu ddala nange. because I'm also older enough. Ne musajja nti alina emyaka 65 But he's like 65 years. najja n'agamba taata He say, Father, ane nyala kufunayo kasente kuzayo mwana ku ssomero. I want some money to take Kansaawe saawe wano. my child to school. Let me slash here.
n'asaawa banaakola ntya kati mbadde njagala kumpulayo ku ssente ajja kwewola mwaye kye nakola namusindikira Caleb Foundation. I sent to him Caleb Foundation. Tubeera ne scholarship ne bamuwa scholarship mutabani we kati asoma mutabani we. Now the son is so at school. Weetegekera ebyobukadde. Prepare for your elder age. Todda mu kusaawa myaka 60. Don't go slashing on the village at 60 years. So bw'oba oli amasanyu kati mu biseera bino, if you are enjoying life now, manya nti olya future. Just know that you are consuming your future. Lifestyle zaffe. Our lifestyles ze zitukozesa actually are using us. 90% of our problem kyenda ku kikumi ku bizibu bye tuyina is lifestyle. Yengeri gye tutambuzamu obulamu bwaffe. Kuba choice whether you eat embizi oba odogula wivu oba kiki lipstick either take pork or what. About lifestyle. Kiri eri gwe engeri gy'otambuzamu obulamu. Ate ng'ebintu ebyo osobola obikola ng'ofunye akasente. But you can do all those things once you acquire money. Kati finally ekisembayo beerako ne gezaako okwebugumyako mu manya amajaga nti zisaasoma. Some people think that naye waliwo emisomo abantu gye bategeka nga guno. But there are summits that people prepare like this one. Guno mwesimye temutaddeemu ssente. This one you are lucky you've not paid any single coin. Ate tuyiseemu tujjabulajjabula gwa bwereere. This is a free conference. Naye tujja kubeera tusasuza abantu basasula. But in time to come people will pay to attend these classes. Osobole okumanya. What you can understand. Waliwo ebintu byetaaga okumanya. There are things you need to know. Asset kye ki, liability kye ki. Ebiyingiza sente bye biriwa, ebikujjako sente bye biriwa. Kanjogere ku kimu nga sinnamaliza. Let me speak about one before I wind up. Abantu bangi nnyo bagwa mu katego kano. Many people fall into this trap. Buli afuna ssente agula ttaka. Everyone who gets money they buy land. Buli afuna ssente once you get money agula mmotoka. They buy a car. Yalakulewo Oluganda. Let me tell you something. Sigamba nti sikwagaliza. Not because I don't wish you well. Ate ebyo nange nabikolerwa kuba nali simanyi. I also used to do the same, but I didn't know. Naye kati mmanyi. But now I know. So naawe saagala okole mistake eyo. But I don't want you to fall into this trap. Bw'ofuna ssente zo, once you acquire any amount of money, sooka okole kye mbagambye. Do what I've told you. Jako ssente gwe nga bw'oli z'ogamba nti zizo. First pay yourself first. Ezinaakola emirimu gyo. The man that will work for you. Ate bw'omanya nti deal gy'okoze. And if it was a deal, si gwe musala gwo gw'otera okufuna. It is not your usual income. Then manya nti nkubye deal. Say I've got this deal. Nfunye katugambe obukadde 10, 20, 30, 10. You've got 100 million, 50, 20 millions. Kozesa lwaki sente ezo kuba okulya just food. Food doesn't take a lot of money. Okulya tekutwala sente nyingi. Okuba mulina akajanja. But sometimes we make too much. Mulina gamba Christmas nagize simanyi mitwalo simanyi kakadde simanyi biki. I spent 100 million or 10 That's million nonsense. or 1 million. Why? Obutaliimu. Okulya enkoko, eat chicken, oba nyama, oba or meat, ne soda. or sodas. Why? Kiki ennyo. Sente zo ezo ofunye obukadde 10 tutebye diiru. You've gotten a deal, you've acquired 100 Dira million. obukadde 9. Get 90 millions. Oziteeke mu business. And invest it in a business. Si mu ttaka. Not in land. Lwaki ngamba si ttaka? Why do I say not land? Ettaka essente zo zijja kubeera mu ttaka. Your money will be in that land. Okutuusa ettaka eryo bw'ofuna katugambe nti onoozimamu ekintu. Until when you make some Otandika construction okufunamu. so that you can get Sente zijja kuba tezikugasa. that money, you will know have benefited out of it. Mujaga nti olinzi this I've got an experience in this. Kino kirinamuko obukakafu n'obumanyirivu. Okugula ettaka oba wekuba weeteba goolo. Buying land, it's like you're calling it to yourself. Oba ennyumba mw'osula. Or a house. Sookera ku kintu ekinaakuleetera ssente. First invest into something that will bring you some extra Olyoka money. okole Then after essente ekintu ekyo bwe kinaaleeta ssente ogule emmotoka. After acquiring from your investment, Ogule then you n'ennyumba. buy a car, a house, and maybe land later. Lwaki? Why?
kubanga sente zino nga bwe tugambye because all the amount of money, like you buli said, lwofuna sente once you acquire money, making a sure sente ezo teziva mu system yo. just make sure nti sente zino zisigala zikolera tezikuddukako. So togula kintu kitaleeta sente. Don't buy anything which is not productive. Gula ekifo ekirimu emizigo binaaba gireeta sente. Buy rental houses if they are to bring money. Naawe ofuneko omuzigo ogwo. Then you get a room for yourself. Wene ku mulimu gy'oli bwe naaba akugobye. Because once they chase you out of that osobola work, okudda mu muzigo guli you can go back to your rented ate room mu gino nga bw'ogijjamu sente. and then you get some tenants out of this. Oba ogula akamotoka kuno bwa taxi. Or you buy these taxi cars. Togula eno gy'otambuliramu zino Don't buy ezabuyonjo. these VIP cars. Eyabuyonjo ogifulumyamu sente buli lunaku. Because you are going to just spend on it. Oleme kubeera nga kwegamba kuzisene nekuleetera kasente. Use the other car that will bring you more extra money. So manya asset, what is an asset? Kati ekintu ekikuyingiriza sente kye kiriwa. Kye kireeta sente mu nsawo zo. Is something that brings money into your pocket. Liability kye kifulumya sente. Liability kye kintu ky'obeera nakyo nga kikujjako. So ettaka eriri idle. So a land which is idle, terikuyamba. it is not helping you. Ne bw'ebeera nga nnyumba. Even if it's a house. Ffe twalinako ennyumba okumala emyaka oba gyalinga 5-6. We had a house like 4 years. Side eyo Nansana. In Nansana that side. Naye nga tufuna omuntu ne tumusasula. But we got somebody to keep the house. We pay that person. Akuume ennyumba. Just to protect the home. Ekitegeera. Tusasula omuntu asule mu nnyumba. Then we are paying somebody to sleep in our own house. Tenant taliiwo ne tugitunda. Final. Then twamaliza nga tugitunze. Mugaso ki oguli mu ekyo? What importance is in that? So mu groups mujja kubyogerako. In different groups. Finally, ekisembayo. Abagagga batunula batya balowooza batya? How do the rich think? How do they perceive things? Abagagga bakola diversification. Tebabeera mu kintu kimu kyokka. They don't stay in one thing. Nti anze ndi weroda nkola weroding yekka. Maybe I'm doing on the Akola world. n'ebintu ebirala. But they do different types of things. Ekyokubiri. Two. Tebalinda bulamu kubanoonya. They don't wait for life to seek for them. Omugagga talinda. They don't wait. Tulina sente za nabbanja. That they are waiting for money for nabanja. Ye yeekolera sente. They work for their own money. Zimutwala mu maaso. That pushes them forward. Ekirala tebakomplaininga. Rich people don't complain. Kubanga life Bulamu. be bagyekolera. They make it for themselves.